મોર્નિંગ એવરીવન. સો પ્રીવિયસ એક અઠવાડિયા પહેલાં આપણો લેક્ચર થયો હતો, બરાબર. સો આપણે રિમોટ સેન્સિંગનું ઇન્ટ્રોડક્શન, મતલબ બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન્સ અને એના બેઝિક કન્સેપ્ટ વિશે થોડું ભણ્યા હતા, બરાબર. તો પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક સ્પેક્ટ્રમ વિશે વાત કરી હતી, બરાબર. વોટ ઇઝ ઈએમએસ, ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક સ્પેક્ટ્રમ, બરાબર. સો કદાચ તમને યાદ હશે આ ફિગર, મેં તમને એક વખતે બી કીધું હતું કે આ જે ફિગર છે, આ જે સ્પેક્ટ્રમ છે, એ તમારે યાદ રાખવાનું છે, કારણ કે એક્ઝામમાં પૂછાય છે આખી વસ્તુ ડ્રો કરવાની, બરાબર. અને બહુ બેઝિક વસ્તુ છે. એના પછી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેજીસ ઇન રિમોટ સેન્સિંગ, બરાબર. કે રિમોટ સેન્સિંગના સ્ટેજીસ શું છે, કે સોર્સમાંથી લાઇટ થઈ એમિટ થઈ એ ટ્રાવર્સ થાય છે તમારા કોઈ બી ગ્રાઉન્ડ સરફેસ ઉપર કે કોઈ બી ઓબ્જેક્ટ ઉપર. ત્યાંથી બે વસ્તુ થાય, તો રિફ્લેક્ટ થાય ઓર રેડિએટ થાય, બરાબર છે. એમાંથી જે રિફ્લેક્ટ થયેલી છે એ આપણું જે રિસીવર છે, બરાબર, સેટેલાઇટ રિસીવર, એ જગ્યાએ ત્યાંથી જે એનર્જી છે ઓર લાઇટ છે ત્યાં પાસ થશે. એના પછી એ પ્રોસેસ કરી અને તમારું ગ્રાઉન્ડ સ્ટેશન ઉપર જે સ્ટેશન બનાવ્યું છે એ જગ્યાએ તમે ડેટા મોકલશે. ડેટા પ્રોસેસિંગ થયા પછી તમારું આખું એક ફાઇનલ આઉટપુટ તમને મળે, ઓર આપણે એને કહીએ છીએ કે મેપ તમારો જનરેટ થાય. પણ બે ટાઈપના રિમોટ સેન્સિંગ હોય છે, એક્ટિવ રિમોટ સેન્સિંગ એન્ડ ધ પેસિવ રિમોટ સેન્સિંગ, બરાબર છે. એના પછી રિમોટ સેન્સિંગ પ્લેટફોર્મ વિશે આપણે જોઈશું. બરાબર, ત્રણ ટાઈપના પ્લેટફોર્મ હોય છે: ગ્રાઉન્ડ લેવલ રિમોટ સેન્સિંગ, એરિયલ રિમોટ સેન્સિંગ અને સ્પેસ બોર્ન રિમોટ સેન્સિંગ, બરાબર. સો આજનો આપણો લેક્ચર ચાલુ કરીએ છીએ આપણે એરબોર્ન એન્ડ ધ સ્પેસ બોર્ન રિમોટ સેન્સિંગ. ઇન એરબોર્ન remote sensing, downward or sideward looking sensors are mounted on the aircraft are used to obtain image of the earth surface, બરાબર. એરબોર્ન રિમોટ સેન્સિંગ છે, બરાબર. આજે આપણે એરિયલ રિમોટ સેન્સિંગ જે જોઈ રહ્યા છો તમે, બરાબર. તો એ શું છે, એ આપણા છે એરબોર્ન રિમોટ સેન્સિંગ, બરાબર. તો એમાં શું હોય કે તમારું જેમ કે સ્પેસ ક્રાફ્ટ છે, બરાબર, તો એના ડાઉનવર્ડ સાઇડ ઓર સાઇડવર્ડ સાઇડ કેમેરાસ ફિટ કર્યા કે જેથી ઇમેજીસ કેપ્ચર કરી શકે અર્થની. So in airborne remote sensing, downward or sideward looking sensors are mounted on aircrafts are used to obtain images of the Earth's surface. Very high spatial resolutions can be obtained through this. However, it is not suitable to map a larger area. However, it is not suitable to map a large area. Less coverage area and high cost per unit area of the ground coverage are the major disadvantage of the airborne remote sensing. બરાબર, કે જ્યારે બહુ વધારે મોટો એરિયા હોય, બરાબર, તો એ વખતે એરબોર્ન રિમોટ સેન્સિંગ એટલું બધું યુઝફુલ નથી થતું, કારણ કે એક તો એનું શોર્ટ કવરેજ છે અને એનું જે કોસ્ટિંગ છે એ બહુ વધારે મોંઘું છે, બરાબર છે. So less coverage area and high cost per unit area of the ground coverage are the major disadvantage of the airborne remote sensing. While airborne remote sensing missions are mainly one-time operations, spaceborne missions offer continuous monitoring of the Earth features. બરાબર, કે જે એરબોર્ન રિમોટ સેન્સિંગ છે, બરાબર, એ ખાલી એક જ વખત એનો યુઝ થાય. લાઈક તમે ફ્લાઇટ સ્ટાર્ટ કરો, જ્યારે તમારો ટેક ઓફ થઈને લેન્ડ થાય ત્યારે આખું એક મિશન પૂરું થઈ જાય. પછી તમારે ફરીથી ડેટા લેવો હોય એની જગ્યાએ તો તમારે ફરીથી આખી પ્રોસેસ કરવી પડે છે. જ્યારે સ્પેસબોર્ન રિમોટ સેન્સિંગમાં શું હોય કે સેટેલાઇટ તો કન્ટિન્યુઅસ આપણી અર્થની ફરતે ફરતા રહેતા હોય, બરાબર. તો કન્ટિન્યુઅસ તમને ડેટા મળ્યા કરે કે શું એમાં ચેન્જીસ આવી રહ્યા છે ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. While airborne remote sensing missions are mainly one-time operations, spaceborne missions offer continuous monitoring of the Earth features. LIDAR, analog aerial photography, videography, thermal imagery, and the digital photography are commonly used in the airborne remote sensing. બરાબર છે, કે આ લીડાર છે, એનાલોગ એરિયલ ફોટોગ્રાફી છે, વિડીયોગ્રાફી છે, થર્મલ ઇમેજરી છે, and digital photography are commonly used in the airborne remote sensing. In the spaceborne remote sensing, sensors mounted on the space shuttle or satellite orbiting the Earth are used. એરબોર્નમાં શું હતું આપણું, કે જે એરક્રાફ્ટ છે એના ડાઉનવર્ડ સાઇડ અને સાઇડવર્ડ સાઇડ આપણે સેન્સર્સ મૂકેલા હોય છે. જ્યારે સ્પેસબોર્નમાં શું છે,
Sensors mounted on the space shuttles or the satellite orbiting the Earth are used. There are several remote sensing satellites providing imagery for research and operational application, while geostationary or geosynchronous satellites are used for the communication and meteorological purpose. Polar orbiting or the sun synchronous satellites are essentially used for the remote sensing. The main advantage of the spaceborne remote sensing are large area coverage, less cost per unit area of the coverage, continuous or frequent coverage of an area of interest, automatic, semi-automatic, computerized processing and analysis. However, when compared to the aerial photography, satellite imagery has a lower resolution. બરાબર જે બી સેન્સર્સ હોય એ there are several remote sensing satellites બરાબર કે જે બી સેટેલાઇટ એમાંથી મૂવ થઈ રહ્યા છે પણ ઘણા બધા સેન્સર્સ લગાવેલા હોય એવા ઘણા બધા સેટેલાઇટ્સ હોય બરાબર જેમ કે geostationary or geosynchronous satellites are used for the communication and meteorological purpose બરાબર કે કોઈ એક ડેટા એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ આપણે મૂવ કરાવો હોય કમ્યુનિકેશન પર્પસીસ માટે યુઝ થતો હોય અને મેટ્રોલોજીકલ સો વોટ ઇઝ અ મેટ્રોલોજીકલ કે તમારું આજુબાજુનું એટમોસ્ફિયરનું કેવું છે લાઈક જે ઠંડી વધશે ઘટશે ગરમી કેટલી પડશે વરસાદ કેવો આવશે બરાબર પછી જેમ કે હરિકેન છે તો એની શું પોસિબિલિટીઝ છે બરાબર સીમાં કંઈક અર્થક્વેક આવ્યો તો એના લીધે સુનામી જે જનરેટ થઈ છે બરાબર એનું શું ઇન્ટેન્સિટી છે તે બધા જ વસ્તુઓનું સ્ટડી માટે geosynchronous satellites નો યુઝ થાય છે polar orbiting or sun synchronous satellites are essential for the remote sensing બરાબર the main advantage સૌથી મેઇન એડવાન્ટેજ શું છે કે સ્પેસ બોર્ન રિમોટ સેન્સિંગ છે એ લાર્જ એરિયા કવર કરે બરાબર એટલે કે તો હાઈટ ઉપર હોય તો તમારો બહુ મોટો એરિયા તમારો કવર થઈ શકે લેસ કોસ્ટ પર યુનિટ એરિયા ઓફ ધ કવરેજ બરાબર યુનિટ એરિયાનો જે કવરેજ છે એ લેસ છે costing continuous or frequent coverage of an area of interest બરાબર continuous એનું શું કહેવાય મોનિટરિંગ તમે કરી શકો automatic and semi automatic computerized processing and analysis however when compared to the aerial photography satellite imagery has a lower resolution. Landsat satellite, Indian remote sensing satellite, Iconos, Spot satellite, Aqua and Terra of NASA and InSat satellite series are a few examples of the space-borne remote sensing. So, last આપણો ટોપિક છે આઈડિયલ રિમોટ સેન્સિંગ સિસ્ટમ બરાબર કે કોઈ બી રિમોટ સેન્સિંગ સિસ્ટમને ક્યારે આપણે આઈડિયલ કહી શકીએ The basic component of an ideal remote sensing system include first a uniform energy source બરાબર a uniform energy source which provides energy over all wavelengths at a constant known high level output બરાબર કે તમારી જે બી વેવલેન્થ તમને મળી રહી છે બરાબર તો તમારો જે બી એનર્જી સોર્સ છે એ કોન્સ્ટન્ટ હોવો જોઈએ અને એક હાઈ લેવલનું આઉટપુટ તમને પાસ કરવું જોઈએ લાઈક આપણે જે કોઈ બી મેઇન એનર્જી સોર્સ તરીકે આપણે સનને ગણીએ છીએ બરાબર તો સન શું છે કે કન્ટિન્યુઅસ ફોર્મેશનમાં ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક એનર્જી જનરેટ કરે છે બરાબર so the uniform energy source which provides an energy over all wavelengths at a constant known high level of output second a non-interfering atmosphere which will not modify either the energy transmitted from the source or emitted or reflected from the object in any manner બરાબર કે તમારું જે એટમોસ્ફિયર છે બરાબર એ એવું હોવું જોઈએ કે તમારી જે બી એનર્જી આવી રહી છે ઓર રિફ્લેક્ટ થઈને પાછી જઈ રહી છે બરાબર એમાં કશું જ મોડિફિકેશન ના થયેલું હોવું જોઈએ બરાબર a non-interfering atmosphere which will not modify either the energy transmitted from the source or emitted or reflected from the object in any manner. A series of unique energy matter interaction at the Earth's surface which generate reflected or emitted signals that are selective with respect to wavelength and also unique to each object or Earth surface feature type બરાબર કે તમારી જે એનર્જી રિફ્લેક્ટ થઈ રહી છે બરાબર એ એક પર્ટિક્યુલર ટાઈમમાં સ્પેશિયલ હોવી જોઈએ a series of unique energy or matter interaction at the Earth surface બરાબર કે જે બી એનર્જી આવી આપણે બરાબર કે જે બી કોઈ આપણો એનર્જી સોર્સમાંથી જેટલી બી ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક એનર્જી જનરેટ થઈ અને જે આપણે અર્થ સરફેસ ઉપર આવી અને અર્થ સરફેસના કોઈ બી એક ઓબ્જેક્ટ ઉપર ત્યાં અડે છે અને રિફ્લેક્ટ થાય છે બરાબર
will generate reflected or emitted signals that are selective with respect to wavelength and also unique to each object or Earth surface feature type. A super sensor, which is highly sensitive to all wavelengths. A super sensor would be simple, reliable, accurate, economical, and requires no power or space. This sensor yields data on the absolute brightness from a scene as a function of the wavelength. કે તમારું જે સેન્સર છે એટલું સેન્સિટિવ હોવું જોઈએ કે જેની નાનામાં નાની એનર્જી જો ક્યાંક રિફ્લેક્શન આવતી હોય તો એ કેચ કરી લેવું જોઈએ. A super sensor would be simple, reliable, accurate, economical, and requires no power or space. બરાબર કે કોઈ બી પાવરની બી આને જરૂર ના પડે, એક્સેસની અને સ્પેસની બી જરૂર ના પડે. This sensor yields data on the absolute brightness from a scene as a function of a wavelength. Next, a real-time data handling system, which generate the instance radiance versus wavelength response and processes into the interpretable format in real time. The data derived is unique to a particular terrain and hence provide insight into its physical, chemical, biological state. જે બી આપણે એનર્જી પાછી આવી આપણી જોડે બરાબર, તો આપણી જે રિયલ ટાઈમ ડેટા હેન્ડલિંગ સિસ્ટમ છે બરાબર, એ જે ઇન્સ્ટન્ટ રેડિયસ છે એને વેવલેન્થના રિસ્પોન્સમાં એને ઇન્ટરપ્રિટ કરી ઇન્ટરપ્રિટેબલ ફોર્મેટ ઇન ધ રિયલ ટાઈમ બરાબર, જેવો ડેટા આવ્યો એવું તરત જ એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન થવું જોઈએ જે આપણને અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ હોય. The data derived is unique to a particular terrain and hence provide insight into its physical, chemical, and biological state. એના પછી છે multiple data users having knowledge in their respective disciplines and also in the remote sensing data acquisition and analysis technique. The information collected will be available to them faster and at less expense. This information will aid the users in the various decision-making process and also further in implementing these decisions. બરાબર કે તમારો જે બી ડેટા મલ્ટિપલ ડેટા જે તમારો જે બી યુઝર્સ છે બરાબર એ લોકોને શું કે એમના ડિસિપ્લિન્સનું નોલેજ હોવું જોઈએ અને જે બી રિમોટ સેન્સિંગનો જે બી ડેટા આવે બરાબર એ એકદમ ફાસ્ટર એન્ડ લેસ એક્સપેન્સિવ બરાબર કે એટલો બધો એક્સપેન્સિવ ના હોવો જોઈએ કે જેથી અમુક લોકો એનો પરચેઝ જ ના કરી શકે બરાબર. સો ધીસ ઇન્ફોર્મેશન વિલ એડ the users in various decision making processes and also further in implementing these decisions. એના પછી જે characteristic of the real remote sensing system બરાબર તો કયા characteristic હોય સૌથી પહેલા energy source. The energy source for the real system are usually non-uniform over various wavelengths and also vary with time and space. This has a major effect on the passive remote sensing system. The spectral distribution of the reflected sunlight varies both temporally and spatially. Earth's surface materials also emit energy to varying degrees of efficiency. A real remote sensing system needs a calibration for the source of characteristics. તો સૌથી પહેલા તમારો જે એનર્જી સોર્સ છે કોઈ દિવસ યુનિફોર્મ ના હોય. ઇટ ઇઝ યુઝ્યુઅલી નોન યુનિફોર્મ બરાબર કે નોન યુનિફોર્મ જ હોય કારણ કે જેમ કે સન છે આપણો એનર્જી સોર્સ બરાબર તો એ બી અલગ અલગ ટાઈમે અલગ અલગ ટાઈપના રેડિયેશન જનરેટ કરે બરાબર. કોઈ બધું હેવી રેડિયેશન આવી જાય કોઈ બધું લો રેડિયેશન આવે બરાબર. જેમ જેમ ટાઈમ જાય ટાઈમ અમુક અકોર્ડિંગ બરાબર એમાં ટેમ્પરરી અંદર સ્પાશિયલ ડિફરન્સ હોય. સેકન્ડલી કે અર્થની જે ઓબ્જેક્ટ છે એ બી અલગ અલગ ડિગ્રી ઓફ ટેમ્પરેચરે અલગ અલગ વખતે અલગ રીતની એનર્જી જનરેટ કરે બરાબર. એનો રિએક્શન ટાઈમ અલગ હોય બરાબર. સો ધ અર્થ સરફેસ મટીરિયલ્સ ઓલ્સો એમિટ એનર્જી ટુ વેરિંગ ધ ડિગ્રી ઓફ એફિશિયન્સી. So a real remote sensing system needs a calibration for the source characteristic. The atmosphere modifies the spectral distribution and the strength of the energy received or emitted. The effect of atmospheric interaction varies with the wavelength associated sensor used as a sensing application. Calibration is required to eliminate or compensate this atmospheric effect. બરાબર કે તમારા જે બી એટમોસ્ફિયરિક ઇન્ટરેક્શન છે બરાબર એ વેવલેન્થના અકોર્ડિંગ તમારા ચેન્જ થયા કરતા બરાબર છે. એટમોસ્ફિયરિક પ્રોપોગેશન ઇફેક્ટ્સ બરાબર કે જેમ કે આ બધા ક્લાઉડ્સ છે બરાબર મોલેક્યુલ્સ છે એનાથી સ્કેટરિંગ થાય એબ્ઝોર્પ્શન થાય ટ્રાન્સમિશન થ્રુ ક્લાઉડ સ્કેટરિંગ એન્ડ રિફ્લેક્શન થ્રુ ક્લાઉડ અબ્ઝોર્પ્શન બાય સરફેસીસ પછી જેમ કે આપણા જે બી ગેસીસ નીકળે છે તેમાં જે બી પાર્ટિકલ્સ હોય જેમ કે એરોસોલ છે બરાબર એનાથી બી તમારા ઘણા બધા શું કહેવાય તમારું જે એનર્જી સોર્સ છે બરાબર તમારી એનર્જી ઓર ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન જે એડ એમાં ચેન્જીસ થઈ શકે છે.
The energy, the matter, matter interaction at the Earth surface. Remote sensing is based on the principle that each and every material reflect or emit energy in a unique known way. However, spectral signature may be similar for the different material types. This makes differentiation difficult. Also, the knowledge of the most of the energy or matter interaction for all surface features is either at elementary level or even completely unknown. Well, આપણે આઈડિયલ રિમોટ સેન્સિંગમાં જોયું હતું કે તમારી જે બી એનર્જી રિફ્લેક્ટ થઈ રહી છે અર્થની સરફેસની ઓબ્જેક્ટમાં બરાબર એ યુનિક હોય બરાબર પણ એવું જરૂરી નથી અમુક મટીરિયલની સ્પેક્ટ્રમ સિગ્નેચર્સ સિમિલર હોય છે બરાબર તો એ વખતે એને ડિફરન્શિએટ કરવું બહુ જ અઘરું છે ઓલ્સો ધ નોલેજ ઓફ મોસ્ટ ઓફ ધ energy matter interaction for all surface features is either at elementary level or even a completely unknown. The sensor. Real sensors have fixed limit of spectral sensitivity. They are not sensitive to all wavelengths. Also, they have limited spatial resolution. Selection of a sensor requires a trade-off between spatial resolution and the spectral sensitivity. For example, while photographic systems have a very good spatial resolution and poor spectral sensitivity, non-photographic systems have poor spatial resolution. So, તમારું સેન્સર્સ એટલું પ્રોપર ના હોય તો તમારે જે ક્વોલિટી છે ઇમેજની એ ડિગ્રેડ થઈ જાય. The data handling system. Human intervention is necessary for processing census data. Even though machines are also including data handling, this makes the idea of the real-time data handling almost impossible. The amount of data generated by the sensors far exceeds the data handling capacity. બરાબર એટલો બધો ડેટા જનરેટ કરતા હોય છે સેન્સર્સ એટલો બધો ડેટા કલેક્ટ થતો હોય છે કે એ જો તમારે એને રિયલ ટાઈમમાં ઇન્ટરપ્રેટ કરવાની વાત આવે બરાબર ઇટ ઇઝ રિયલી ઇમ્પોસિબલ તો વર્લ્ડના સુપર કોમ્પ્યુટર્સને બી લોકો મૂકે તો બી એ ઇમ્પોસિબલ છે એટલો બધો ડેટા અત્યારે આપણને મળે છે તો મલ્ટિપલ ડેટા યુઝ ધ સક્સેસ ઓફ એની રિમોટ સેન્સિંગ મિશન લાઈઝ ઓન ધ યુઝર્સ who ultimately transform the data into information. This is possible only if the user understands the problem thoroughly and has a wide knowledge in the data generation. The user should know how to interpret the data generated and should know how best to use them. એના પછી છે advantages and disadvantages આપણે ફટાફટ એક ઉપર કરી લઈએ બરાબર so advantages and disadvantages of the remote sensing. The first, provide data of the large area, provide data of the very remote and inaccessible regions, able to obtain imaginary of any area over a continuous period of time through which the any anthropogenic of natural changes in the landscape can be analyzed. Relatively inexpensive when compared to employing a team of surveyors, easy and rapid collection of data, rapid production of maps for interpretation. Advantages. Disadvantages are the interpretation of imagery requires a certain skill level, need cross verification with ground survey data. Data from multiple sources may create confusion. Objects can be misclassified or confused. Distortion may occur in any image due to the relative motion of sensors and the sources. Okay. So અહીંયા તમારું જે ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ હતો બરાબર એ કમ્પ્લીટ થાય છે બરાબર બેઝિકલી આ જે ચેપ્ટર છે 7 ચેપ્ટર આપણું બરાબર સાચું એમાં રિમોટ સેન્સિંગ છે જીઆઈએસ છે અને જીપીએસ છે બરાબર સો તમારે જીઆઈએસ અને જીપીએસ ભણવા માટે બી તમારે રિમોટ સેન્સિંગનું બધું તમને ખબર હોવી જોઈએ બરાબર તો આપણે જેટલું જઈ શકે કારણ કે હવે કેવું છે કે ધ નેક્સ્ટ ડિકેડ ઓફ ધ સિવિલ એન્જિનિયરિંગ બરાબર કે તમે કોઈ બી ડોમેનમાં જશો સિવિલ એન્જિનિયરિંગના બરાબર તો ત્યાં તમારે રિમોટ સેન્સિંગ જીઆઈએસ અને જીપીએસ બરાબર આ ત્રણેયનો મેક્સિમમ યુઝ થશે બરાબર કે હવે જેમ જેમ ડિજિટલાઇઝ થઈ રહ્યું છે બધી વસ્તુઓ તો આ જે મેથોડોલોજીસ છે બરાબર આ મેથડ છે રિમોટ સેન્સિંગની જીઆઈએસ છે એ બધી બહુ જ વાઇડ યુઝ થઈ રહી છે મતલબ અત્યારે બી થઈ રહી છે ને આવનારો ટાઈમમાં બી થશે બરાબર સો બેઝિકલી તમારો જો કન્સેપ્ટ ક્લિયર હશે રિમોટ સેન્સિંગનો અને જીઆઈએસનો તો ઇટ વિલ હેલ્પ ટુ ગેઇન અ ફર્ધર નોલેજ ઇન ધ ફ્યુચર ઇનોવેશન ઓફ ધ સિવિલ એન્જિનિયરિંગ બરાબર સો આપણે થોડું ડીપમાં જઈશું રિમોટ સેન્સિંગ અને જીઆઈએસના કન્સેપ્ટમાં કે જેથી તમારે ઇન ફ્યુચર બી કામમાં આવે બરાબર સર્વિંગ પર્ટિક્યુલર સબ્જેક્ટ માટે તો આવશે જ કામમાં પણ તમે ફ્યુચરમાં જ્યારે જોબ લેવા જશો ત્યારે તમને જો ઇફ આ પર્ટિક્યુલર કન્સેપ્ટ ખબર હશે તો એનાથી તમને ઘણું બધું બેનિફિશિયલ રહેશે ઓકે સો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે અને આગળ ફર્ધર પ્રોસેસીસ જઈશું તો વોટ ઇઝ રિમોટ સેન્સિંગ થોડું ડીપમાં જઈશું ઓકે સો સી વિથ ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર